তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে আবার একটা নতুন গেম প্লে ভিডিওতে। তো আজকে আমরা খেলবো গেটিং ওভার। এই মাথা নষ্ট করে গেমটা ভাই, তোমরা কালে কমেন্ট করতেছিলা, তাই জন্য গেটিং ওভার নিয়ে আসছি। নতুন নতুন করে শুরু করি, তাহলে মনে হয় ভালো লাগবো। নতুন করে নিউ গেম আইতাছে। লোডিং লোডিং গেটিং ওভার তো আমি আগে আমার চ্যানেলে খেলছি, দাদা দেখো নাই, কত ফুট দেখে আসো, তাহলে বুঝবা। বলতে তো ল্যাগ দিতেছে কে বুঝবো। এই যে আস্তে করে গাছটা ফলে যাবে শেষ। এই তো পার করে লেছি। এই তো ভাই প্রো, বুঝছো না? প্রো আমি আমার লাইফ পারতাম না, প্রো আমি স্পিড রান করতাম, আমি প্রো ভাই। আরে যা এ এ আমি তো ভাই প্রো, বিশ্বের সারা প্রো আমি। চল আমাদের খেয়ে নিতে পারতো না। এই কাজটা আরামসে আরামসে সুন্দর করে দাও, বলে সুন্দর করে সুন্দর করে টাকলু Starting Hey, over durban is harder than kanıtlı. starting up. Hey, chala. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to Aklı go başça through ne? might be too much. Doğru Feel değil. free to go away and come back. I'll be Bal. here. Alright, thanks for coming with me on this journey. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Ette Don't worry, aramse I'll save are your taklı progress are always, are tutu balle even your gele. mistakes. Tit. This game is a Bal. homage to a free game that came out in 2000. Sade şunu kır şunu kır. Sexy hiking. The author of that game was Jazz. Hey, vursana vursana vursana. Maptay vursana vursana. The B games are rough assemblages of found Haydi, objects. hey vursana. Designers slap them together very quickly and Tu freely. kuchi porar And lege. they're often Ta too korus rough chizte. and Toram unfriendly baş to gain kharap much of a daltaছে. following. Taklı They're bana. built more for the joy of building them than as polished products. এই আর সুন্দর করে দেয় না, আটকে হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে ভাই। In a certain বাকিটা way, কেমনি sexy মন hiking লিখে is the perfect embodiment of a B game. চেষ্টা করবো It's গেম built কমপ্লিট almost করে। entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain ভাই এটা essential কমপ্লিট করবো, properties এটা that কত give the কঠিন game কি লাগতেছে flavor. No amount of forward এই progress যে is তারা guaranteed. সুন্দর করে আস্তে করে রান্ধি দিবি, রান্না হয়ে যাবো গা। And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. এই যাইস না ভাই, যাইস না, মাপ চাই মাপ Anyway, when চাই। you start sexy এই hiking, হ্যাঁ you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire মোবাইলে তো ল্যাগ game. দে। It might take you an hour to get over that tree. And a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring এই the আই limits পড়ছি of আই your পড়ছি reach আই and পড়ছি your আই strength, পড়ছি trying to find a way আস্তে up and দাঁড়া over. আই পড়ছি। And there's a sense of truth in that lack পড়ছি। of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. বলে তো You're ল্যাগ দেখে। completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by আস্তে। spending enough time. In that আস্তে sense, করে দাও বলে। every আরে pixelated obstacle in sexy hiking is real. আরে ভাই এটা ভালো করতে পারতেছ না। Obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make it frustrating. আরে यार Frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would রাগ just উঠতেছে turn রে, out to be দূর unreasonably বাল, hard. হাতার মাথা কচু পাতা, বুঝে না গেমের বাচ্চা। To make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player দূর rather than বা, as a builder. এত কাহিনী। Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit Allah. that turns those mountains Ja. into something real. ফাইনালি দাঁড়া দাঁড়া। ও ভাই শান্তি, অনেকক্ষণ পরে আইছি ভাই।
তো কষ্ট When হয়েছে you're রে building a video game দাঁড়া world, দাঁড়া দাঁড়া you're কত building with দাঁড়া ideas. লুবেন And that দাঁড়া can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape. এই that can be ধরছি played with. And in the process of ভাই playing তো with পুরো গেলাম them, গা they begin to harden and set তাড়াতাড়ি until they're immutable, like করিস না rock. At বললি that করে point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. ঠিক আছে দাঁড়া সুন্দর করে জাম্প 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 এই যে ঠিক আছে হইল না রে হইল না সুন্দর করে দিবি টাকলু ভাই জাম্প বুঝি নাই গেমের মতো এই দাঁড়া দাঁড়া এই আই পড়ছি এই আই পড়ছি পুরো বুঝতে হবে না কারে তুমি খেলা দাও কারে খেলিস দে এই সুন্দর করে দাঁড়াই লেছে এই পড়িস না মাপসাই পড়িস না For years now, Finally, people I have been put predicting Sibayano. that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened. Because the objects in the stores are trash. দাঁড়া I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. bro I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. তো ফাইনালি আমি পড়ছি কাস্টমার There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, অনেক কষ্ট and বের magazines, green screen Shia আজকে আমার LaBeouf, and stuff scenes on live. এই Facebook's got পড়িস না lifelike bots with unbranded adverts, কি and বাসা বাচ্চি Kanye and Taylor Swift mashups, car crash, epic কি failed GIFs, Hey. Russian dashcam vids, discussion গেছিলাম ভাই clips, অনেক discarded, forgotten, unrecycled, দিয়ে এন্ডে দেওয়ার চেষ্টা করি শর্টকাট মারার চেষ্টা করি untitled. ইস Everything's fresh for about 6 seconds until some newer thing beckons and we hit refresh. ভাই There's বলে তো years লেখতে of persevering, disappearing into the pile, out of দাঁড়া style, out of sight. দাঁড়া In this context, it's tempting to make friendly content. ঠিক আছে It's gentle, দাঁড়া that lets you churn through it but not earn it. Why make something Yeah, no, demanding it's not bad, if it just fuck gets them, no. piled up in the landfill, filed in? এমনি দেওয়া লাগবে এই লাফ না করে যা দেখো Oh, you আল্লাহ just lost a lot of progress. That's a deep frustration. আমি বালার গেম খেলতাম না ভাল লাগে না তার মাথা গুছো মাথা ভাল লাগে না তোর আবার খেলা লাগবে ভাল লাগে না কত কষ্ট হয়ে গেছিলাম বাল দা নিচে দা তোর না করছি না নিচে যা করে বলো ভাল লাগছে না কোনো গেছিলাম ভাল লাগছে না না তো আর নিচে যা কিচ্ছু করার নেই আর নিচে যা Keep on trying. Don't let না it get to you. কিচ্ছু করতাম না যা নিচে যা বাল কত দূরে গেছিলাম তার মাথা কি গেম রে বাল তাও খেলে দিয়ে চেষ্টা করি পারিনি দায় পড়ছে না ভাই দিয়ে পারিনি ভালো একটা ভালোই
রে ভাই কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করতেছি ভাই ফাটতেছি না আরে ভাল দিয়ে তো ভাই পারিনি হাঁটতেছি না ভাই আরে এই দাঁড়া সুন্দর করে আস্তে করে আরে আরে সুন্দর করে দাঁড়া আরে কাকু ভাই আরে থাকতে ভালো না আমি দাদা মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে আমি আর খেলতাম না ভাই এই গেম এই মধ্যে আমার কেউ সাজেস্ট করে না কমেন্ট ভাই আমি খেলতাম না এই গেম ভালো লাগছে না আমি খেলতাম না এই পড়িস না পারছি এই আমি খেলতাম না গেম তো তাহলে আজকে এই পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করবা বেশি বেশি শেয়ার করবা লাইক সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু গেম বানাবো না তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ